Любити. Любити. To love. That's a good one, Так, yes. це добре. Okay. Our character. Our character, that's vital. Це obedience. Obedience. Obedience, good. Послуху перекладу детектора. All of these are great answers. Це добре, хороші відповіді. But our first duty to God and our fellow man is self-development. Але перший обов'язок перед Богом і перед людьми – це саморозвиток. What does that mean? Що це значить? I've been a medical missionary for many years. Я вже багато років є медиком-місіонером. If I'm sick, I can't do very much work. Якщо я хворий, я не можу багато працювати. Why do we get sick? Чому ми хворіємо? We'll be talking about that this class. На цьому занятті ми з вами будемо говорити про це. Was it God's desire that we be sick people? Чи був задум Бога, щоб ми були хворими людьми? Ні. No, He never wanted us to be sick. He still doesn't want us to be sick. Він і тепер до цього часу не хоче, щоб ми були хворими. And basically, when we get sick, it's because we usually have done something wrong. І чому, якщо ми хворіємо з вами, це означає, що ми щось робимо не так. So we're going to talk a little bit about health. І тому зараз ми будемо говорити про здоров'я. Now we're made up of three parts. У нас буде дві частини. What three parts are we? Три частини. Okay. We got a body. У нас всіх є тіло. Does everyone have a body here? Всі з вас, у вас є тіло? I can see that you do. Okay. Я бачу, що є. Another part is our mind. Інша частина нашого єства – це наш розум. Do you have one of those? Всі мають мозок, розум. If you're going like this, you do, because you understand. Якщо ви так киваєте, то я розумію. When we go to heaven, І ми всі йдемо з вами до небес. are you going to take that body with you? Ви візьмете тіло з собою? No, we're going to get a new one. We're going to get a new one. Ми будемо мати нове тіло. All that gray hair, going to be gone. Все, що зараз ми маємо, ми просто відійдемо. You know. So we get a brand new body. Perfect body. Тобто ми будемо мати досконале ідеальне тіло, Андрей? Perfect body. Perfect. Are we going to take our mind with us the way it is? І також ми з собою візьмемо наш розум. Do you ever forget things? Ми забуваємо певні речі. I'm always looking for stuff. Я завжди дивлюся Things. Я завжди дивлюсь на певні речі. Some of you wear glasses. Дехто з вас носить. Do you ever misplace your glasses? Чи ви завжди пам'ятаєте, куди ви поклали, чи може поклали не в то місце? Or your keys? Або ключі ваші. I once lost my glasses. Одного разу я згубив свої окуляри. I spent a half hour looking for my glasses. Я півгодини витратив на те в пошуках моїх окулярів. Then I said, where am I? I was wearing them. А вони були на мені. So now, when I can't find my glasses, І тепер, коли я можу знайти свої окуляри, the first thing I do перше, що я роблю, is I just touch myself. я торкаюся себе, щоб побачити ці окуляри. We're going to have a brand new mind. We're going to have a brand new mind when we get to heaven. Коли ми підемо на небеса, ми також беремо з собою наш мозок, наш розум. We won't forget anything. Ми забуваємо будь-що. Are you looking forward to that new mind? Ви з нетерпінням чекаєте того часу, коли отримаєте новий розум. I'm looking forward to that. Я з нетерпінням чекаю. But there's a third part Але є ще третя частина нашого, that does not change. яка не міняється. It's not going to be made new. Воно не буде новим. What part is that? Яка це частина? If you have a Bible, Якщо у вас є Біблія, where's your character? де ваш характер? If you have a Bible, Якщо у вас є Біблія, turn to 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. You turn to it. 1 Thessalonians, 1 Солонян, chapter 5, 5 розділ, verse 23. вірш 23. Солонян, це Солонікійцям. Глава?
5:23. Ага, от, підказуйте, бо я дуже забула. 5:23. А як коли? Read it. I just check. Verse 22. Як In the very God of peace, sanctify you wholly. Ага, є. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Spirit, soul, and body. Дух, душа і тіло. I can see your bodies. Я бачу ваші тіла. The fact that you are awake and blinking, I know that you've got a mind. Ну, коли ви дивитеся, я бачу, що ви реагуєте якось, я бачу, що ви маєте і розум. Where's the spirit? А де ж дух? It's your frontal lobe of your brain. І в наших лобних долях нашого мозку. When Jesus comes, that does not change. Коли Ісус Христос прийде, наші лобні долі чи лобні частки по-українськи не зміняться. A lot of people are saying when Jesus comes, Багато людей говорять, якщо Ісус Христос прийде, He will give me victory over sin. Він дасть мені перемогу над гріхом. He already came, Але Він уже прийшов. and He promised us victory over sin. І Він вже обіцяв нам перемогу над гріхом. We got to get victory now. Ми можемо мати цю перемогу вже зараз. And this has to be perfected now. Ну і це вже зараз, наші лобні долі можуть бути досконалими вже зараз. Physically, Фізично, mentally, розумово and spiritually. і духовно. We've got to be as perfect as we can. Ми можемо бути настільки ідеальними, ну, як тільки можна. Now there's something we've got to understand. Що ми повинні зрозуміти? Now some of us, almost all of us, not all of us, understand this already. Ну, більшість з нас, можливо, не всі, вже це розуміють. Time goes, like that's what you all got. Time goes very, very quickly. Що час летить дуже швидко. It's not. З віком особливо ми це розуміємо. You notice? Ви це знаєте? Так. Just like that. Як один щелчок. Yesterday I was 18. Вчора мені було 18, Today I'm 78. сьогодні мені 78. And it went like that. І як за одну мить. Some of you understand that. Дехто з вас вже розуміє. Young people don't understand Але that. молоді люди ще цього не розуміють. They think time's going to go on forever. Вони думають, що ще час буде дуже багато часу. It's what we do now is how well we go through that aging process. І те, що ми робимо зараз, буде впливати на наші процеси старіння і зміну з віком. One day you're walking through the summer of your life. Одного дня ви йдете по життю, як і літо навколо вас. The next thing you know is deep winter. А наступного дня це вже як глибока зима. It's what we do now. It depends on how soon that winter comes. І те, що ми робимо зараз, від цього залежить, наскільки швидко прийде ця глибока зима. People talk about how long they're going to live. Люди часто говорять, як довго вони можуть жити. But there's two ways of looking at that. Але тут є два способи, як на це подивитися. This person's living a long time. Ця людина живе довгий час. What's missing? Але чого не вистачає? Здоров'я. Health. Health. There's no quality left. Тобто живе довго, але якість життя низька. Then there is quality of life. Тому важливо, яке буде якість життя, наскільки добре буде наше життя. Now, that is not photoshopped. That is not a made-up picture. That's a real picture. That is a real picture. Це справжня фотографія, реальна. She's talking to a man standing here. Вона говорить до чоловіка, який стоїть там за кадром. I can't do that. Я не можу цього зробити. Can any of you do that? Хтось із вас може це зробити? Probably not. Можливо, ні. She has preserved herself. She's got quality of life. Вона якби зберігала своє здоров'я і в неї висока якість життя. We have to understand something. Ми повинні зрозуміти щось. Old age is not a disease. Тобто старість – це не хвороба. Okay? Matter of fact, it's a reward for living a long time. Це як нагорода на те, як ми жили до того.
and we should have quality as we get older. І наше життя може мати хорошу якість, коли ми старіємо. Age is a number. Вік – це лише число. Health is a choice. А здоров'я – це наш вибір. And we lay the foundation of health tomorrow today. І ми закладаємо основу нашого здоров'я завтрашнього сьогодні. I go to a lot of different countries. Я був в різних країнах. Every place I go, I look for something. І в будь-якому місті, куди я приїжджаю, я дивлюся на щось. What's the life expectancy of the men and the women in that country? Яка очікувана тривалість життя для чоловіків і для жінок? Now, between those two, men and women, Ми поділяємося на чоловіків і жінок. who live the longest? Хто живе довше? Women always live longer. Жінки завжди живуть довше. Okay? But now, let's look at it. Right, let's look at Ukraine. Ну і тепер подивимося на Україну. Right? Life expectancy for men in Ukraine. В Україні очікувана тривалість життя 2024 is 73.42 на years. 2024 році, ви бачите, 73,40 That's the average. років. Okay? It's the lowest in Europe. It's the lowest in Europe. Тривалість життя в Україні найнижча серед країн Європи. Okay. I don't know why it's such a beautiful place. Хоча я дивлюся, гарне місце. For women, А для жінок it's 77 years. 57 років. Okay? That's good, Це добре. but that's your life expectancy. Але тільки очікування тривалості життя. Це We ж want to look at how long you're going to live healthy before you start going downhill. А тепер ми подивимося, наскільки ми можемо, як довго ми можемо жити здоровим життям, перш ніж потім почнеться погіршення здоров'я. That means you've got diabetes, Це значить, що потім з певного пункту життя ви можете мати діабет, high blood pressure, високий тиск кров'яний, got heart disease, хвороби дихальних шляхів. all the diseases that everyone has around. Будь-які хвороби, які є. So for men, average life expectancy over 73 years, Тобто для чоловіків очікувана тривалість життя 73 з лишнім років, healthy life expectancy, але очікується, що здоровий спосіб, здорове життя буде тільки до 58,6 років. 58.5 years. 58 років. Which means, Що означає? it means for the last almost 15 years of their life, Що наступні майже 15 років їхнього життя life doesn't have as much pleasure anymore. вже не буде життя приносити таке задоволення, як раніше. It's hard to get out of bed in the morning. Одного разу встанете і будете почувати себе You погано. don't move around as much as you used to. Ви не можете вже стільки рухатися так багато, як ви хочете. Women, average life expectancy 77 years. Так, очікувана тривалість життя для жінок 77 років, Healthy life expectancy, але очікується, що здорове життя буде лише до 64,4 64.5 до віку, years. 64,5 майже років. Which means Що означає, their last 12.5 years, що наступні 12,6 років they just don't feel right anymore. вони вже більше не будуть почувати себе добре. Yeah. Now, an interesting study was done in America. В Америці було проведено одне дослідження. 11 things you can do to help to live to be 100. Яке говорило про те, що описувало 11 здорових звичок, які якраз допомагають жити навіть до 100 років. The study was done by this lady right here. Ця жінка, ця леді Дебора Коц, ви бачите, тут вона провела це дослідження. Not a Seventh-day Adventist. Вона не адвентист сьомого дня. She's a medical researcher. Вона провела медичне дослідження. Number 8 on her list. Номер 8 на її списку. You're going to like this one. Вам це сподобається. Live like a Seventh-day Adventist. Живіть як адвентист сьомого дня. In the world, Adventists are one of the most studied people. В світі адвентисти – це найбільш такі досліджувані, їх найбільше досліджують життя їхнє. Why? Чому? Being an Adventist is not a religion. Бути адвентистом – це не лише релігія, It's a life. це життя, спосіб життя. It counsels us on how to eat, Це
що ми їмо, what not to do, що не робимо, how to dress як ми одягаємося for health. для здоров'я. It's Adventism is a life, Тобто адвентизм – це життя, спосіб життя. and I am thankful for it. І я вдячний за це. So living like a Seventh-day Adventist, she says, will help you live to be 100. Тобто цей спосіб життя як адвентистів сьомого дня допоможе нам дожити до 100 років. But some of you are saying, but I'm already going downhill. Ну, але хтось з вас може сказати, що в мене вже якби погіршується здоров'я. You can reverse that. Ну, ви можете якби зупинити і назад, Покращити. ну, відвернутися. No matter how you feel today, Немає значення, як ви себе почуваєте зараз. if you live like a Seventh-day Adventist, Якщо ви живете як адвентист, the way you should be living, той спосіб, яким ви повинні жити життя, you can feel better. You can get better. ви можете почувати себе краще. I've seen it many times. Я це бачив багато разів. We had an old man come to Uchee Pines. В Ючіпанській санаторії один чоловік, ну такий похилого віку, прибув в санаторій. He was filled with cancer. В нього був рак. His doctor said, we'll just give him pain medications to keep him comfortable. Його лікар призначив йому обезболювачі для того, щоб він почував себе комфортно. He was 89 years old. Йому було 89 років. That's a long life, Це досить довге життя він прожив. but he was in a lot of pain. Ну, він відчував дуже багато болю. His mind was not working. He didn't know who he was. Його розум навіть вже не усвідомлював, хто він був. But his daughter brought him to Uchee Pines. Але його привезли в Ючіпанськ, санаторій. And that could be this place right here. It's a sanitarium. Це санаторій, так. It's, and I've been to many sanitariums. I have been to many Я був sanitariums. в багатьох санаторіях. How many have heard of Nosh Dome? Хто знає наш дім в Okay. Обіходах? I was there before it opened. Я був ще до того, як його відкрили. I trained the workers on how to treat patients. Я навчав команду, як лікувати людей, пацієнтів. We'd work I'd give classes all morning. Я проводив заняття зранку We'd work all the afternoon. і працювали ми в день після обіду. Every single day but Sabbath. Кожен день, крім суботи. Dr. Anna knows how to crack the whip. Доктор Анна, She's the head of the place. She knows how to make you work. ну, вона керувала якось цим, знає, як це працює. So it's not Uchee Pines. Це не Ючіпанськ. It's where people are learning how to live like God would have them live. Ну, це місце, де люди вчаться тому, як треба жити, як Бог хоче, щоб ми жили. A young Canadian man was his therapist. Ну, один канадський молодий чоловік був A young man from Canada gave him his treatments. He was there with cancer. He was getting treated. Hydrotherapy, whatever. Йому теж проводили різні процедури в санаторії. Every 4 hours he had him in treatment. Кожен 4 години він мав отримати якесь лікування. This man was swollen up everywhere with cancer, just swollen. Цей чоловік від раку був дуже, такі набряків багато було. Swelling went down. Але ці набряки почали зменшуватися. Pain went away. Біль зменшувався. His mind got clear. Його розум прояснявся. And you know what he wanted to do? І ви знаєте, що він хотів зробити? Because see, when a therapist works with a patient, Санаторій один, терапевт вони називають, а інструктор працює з одним пацієнтом. he's not just working with the body, Він працює не лише з тілом, he's working with the soul. він працює з душою. And he was leading him to Jesus Christ. І він веде його до Ісуса Христа. The man wanted to be baptized. І цей чоловік захотів бути охреститися. When his daughter took him home, Коли лікар забрав його додому, he was baptized. він був охрещений. And he died 3 weeks later. І через 2 тижні він помер. God waited Але Бог чекав, until he was ready. поки він не буде готовий. Another lady, Інша жінка, she was diagnosed with
full of cancer. Теж їй поставлений був діагноз, рак практично всього. Her doctor says you only have a few days to live. Її лікар сказав, що їй залишилося жити лише кілька днів. She came to UT Pines. Вона теж прибула в UT Pines. Put her on a program. І почала цю програму. What they eating, food, Їла ту їжу, hydrotherapy, гідротерапію, everything. всю програму проходила. After 3 weeks, Через 3 тижні she went home. вона повернулася додому. Went back to her doctor. І коли вона прийшла до лікаря, They could find no cancer in her body. він не було ніякого раку. Not one cell. Жодна клітиночка. But now you have to understand something. Але ми повинні зрозуміти щось. Cancer never goes away. Рак ніколи не повертається. It basically gets captured by your body. Він просто якби законсервовується в нашому тілі. And she lived a healthy life. Вона продовжувала жити здоровим способом життя. Her mother died. Її мама померла. She flew out to California for her mother's funeral. Вона полетіла в Каліфорнію. She was still strong. Вона все ще була сильною. Sometime later, her favorite sister dies. Через деякий час померла її сестра. Flew out to California for her sister's funeral. Вона полетіла знов в Каліфорнію на похорон сестри. Still strong. Все ще таки в неї Well, здорова. while she was there, she got a phone call. Тут вона отримала телефонний дзвінок. Her son had been arrested for dealing with drugs, Її син був арештований за наркотики, and her husband had run off with another woman. а чоловік її пішов до іншої жінки. Those are bad things. Це було дуже тяжко, дуже погано. And at that point, she gave up. І саме в цей момент вона здалася. She called our main doctor, Dr. Agatha Thrash. Вона позвонила до лікаря, до Агати Треш. She says, I just want to tell you, Я хочу лише сказати вам, I'm going off this program. я схожу з цієї програми, перестаю. Exercise, diet, going to bed on time. Тобто вправи, дієта правильна. And doctor says, you can't do that. Але лікар каже, ви не можете цього зробити. She says, I have nothing left to live for. А вона відповіла, мені вже нема для чого жити. She died in 3 weeks of cancer. І через 3 тижні вона померла від раку. It never goes away. І вона ніколи не пішла. But if we follow God's plan, Якщо ми слідуємо Божому плану, we can recover our health. ми можемо відновити наше здоров'я. Or we can get to the point where we are satisfied to stay just the way we are. Або можемо ми дійти до того пункту, коли ми просто задоволені своїм станом. This morning I talked about that paralytic who was let down to the roof. Сьогодні ранку я говорив про паралізованого чоловіка, якого спускали з даху. What did Jesus say to him? І що Ісус сказав йому? Прощаються гріхи. Your sins be forgiven you. Твої гріхи прощаються. Did he say, hey, I'm paralyzed, that's my problem? Він міг сказати, я паралізований, це моя проблема. Is that what he said? Це він сказав? No. Praise God. Він сказав, слава Богу. He was willing to spend the rest of his life like that because that was his problem, is the guilt. Він був готовий продовжити все своє життя в такому стані, бо він відчував вину. Do you remember what happened next? Пам'ятаєте, що далі трапилося? What did the Pharisees say? Що фарисеї говорили? Who can forgive sin but God only? Хто може прощати гріхи, крім Бога? Now, let me ask you the question. Дозвольте мені вас чомусь запитати. Was Jesus God? Був Ісус Христос Богом? Так. Yes, he was. Так. І є. And is. So now here's what he says. Yeah, he is. So here's what he says. І що він сказав? So that you will know that I have power to forgive sins. Він сказав, що в мене є сила прощати гріхи. He says to the man, Він сказав чоловіку, take up your bed and go home. візьми свою постіль і йди додому. And what happened? І що трапилось? Встав. He did. Він став. What did he just prove? Що він тільки доказав? That he's God. He just proved that he was God. Цим самим Ісус доказав, що він
Норма? Because this was the Jewish mind. Яке було юдейське мислення? If you were sick, Якщо ти хворий, it's because God was angry with you. це тому, що Бог гнівається на тебе. If you were poor, God was angry with you. Якщо ти бідний, то Бог теж гнівається на тебе. But if you can take away the disease, take away the guilt, Але якщо ви заберете вину, restore health, відновиться здоров'я, it means that God is happy with you. це значить, що Бог задоволений вами. He gave him health, which means he had no more sin. І Бог, Ісус дав йому надію, що в нього більше нема гріха. In the Jewish mind. По мисленню юдеїв. Did that affect, did the disciples have Jewish minds? Учні мали теж це юдейське мислення. Yes. You go to John chapter 9. Івана 9 глава. Jesus, in chapter 8, 8. they were trying to stone Jesus. Вони намагалися каменувати Ісуса It Христа. says Jesus passed through him. І Ісус Христос прийшов крізь них. And in verse 1 of chapter 8, І в 8 розділі перший вірш, as he passed by, коли він проходив мимо, what did he see? що він побачив? A man blind from his birth. Чоловіка, який був сліпий з народження. His disciples asked Jesus a question. І учні задали Ісусу питання. Anyone know the question? Знаєте, що Хто згрішив? Who sinned? Хто згрішив? Him or his parents that he should be born blind? Він чи його батьки, що він є сліпий? The disciples had Jewish minds. Учнів було це юдейське мислення. Did Jesus heal the man? Ісус зцілив цього чоловіка. Yeah, he did. Gave him back his sight. He had full sight. So anyway, if we live according to God's plan, Якщо ми живемо згідно Божого плану, he can either heal us він може і зцілити нас, or give us peace for the condition we are in. і дати мир в тих умовах, яких ми знаходимося. You know, our problem in our world is we depend upon the hospitals. Люди в світі думають, що здоров'я залежить від лікарень, The medical system. від медичної системи. But there's something that's going to happen. Але щось трапиться. One of these days, they're all going to be gone. Одного разу все це буде зруйновано. It's happened before, it's going to happen again. Це траплялося раніше, і це буде трапитися знову. But there's still going to be sick people in this world. Але все-таки в цьому світі ще залишаються хворі люди. And God has given a remedy for everything. Але в Бога є засоби зцілення від усього. In Exodus chapter 4, В главі 4 виходу, verse 2, вірш 2. God asked Moses a question. Бог задає Мойсею питання. What's in your hand? Що в твоїй руці? What was in his hand? Що було в його руці? Посуд. A rod. What was he able to do with that stick? Що він міг з цією палицею робити? He goes before Pharaoh, Він пішов до фараона, throws it down. кинув цю палицю. What happens? Що трапилося? Turns into a snake. Вона стала змією. Did Pharaoh's priests do the same thing? Фараонові ці Волхви. волхви зробили те саме. Yes. Так. And Moses' snake ate their snake. Але Мойсеєвої змія поїла змії тих волхвів. Then he reaches down, he picks up his stick. Він опустився, взяв цю палицю. He goes to the Red Sea, І вони пішли до Червоного моря. holds his rod over the Red Sea. І він протягнув цю палицю над морем, і воно розступилося. When the Israelites were fighting with the Gentiles, Коли ізраїльтяни З амаликитянами боролися. боролися із язичниками, as long as he held that stick up, поки тримав палицю, чи руки, верніше, вгорі, то they couldn't lose. вони не могли, навпаки, вони перемагали. When he struck the rock, Коли ударив палицею по скелі, what happened? що трапилося? Вода пішла. Water came out. Так, пішла вода. For 40 years.
Протягом 40 років. There's a principle in that little verse, verse 4. І в цьому маленькому вірші знаходиться принцип. What's in your hand? Що в твоїй руці? Now, I've been looking out in your yard here. Ну, я тут оглядався тут. It is full of medicine. Тут дуже багато є різних медикаментів. No matter what problem we face in life, Немає значення, з якими проблемами в нашому житті ми стикаємося. the solution within the reach of our hand. Рішення завжди близько від нас. We'll talk about a few of the herbs that grow out here, these weeds. Ми будемо говорити про ці рослини, про лікарські рослини, які тут є. That's your medicine. Це ваші ліки. When the hospitals are gone, Коли госпіталі, лікарні будуть зруйновані, nature is still going to be here. природа все ще буде існувати. We depend upon all the money. Багато людей говорять, що ми залежимо від грошей, One of these days, it's going to be gone too. але одного разу і гроші будуть знищені. When I was working in Kherson in 1995, В 1995 році я працював в Індії. Kherson, a city in Ukraine, Kherson. Kherson. K-H-E-R-S-O-N. Херсон. Okay. В Україні. There was a doctor named Ludmila Kolobanova. Людмила Калаба. You know her? Yeah, it's a good friend. And her daughter. Херсон. Ніколаєва. Yeah, and that's where she's from. Her daughter was one of our translators, Olga. Ага, ну, дочка перекладала. Okay, she was a brilliant young lady. Молода жінка. But Dr. Kolobanova told me a story. Ну, лікар розказала мені історію. She's a medical doctor. Вона, медичний лікар. She says one night she and her daughter went to bed. They had enough money to buy 2 flats. Одного вечора, вони лягали спати, і в них було стільки грошей, що можна було купити 2 квартири. Had lots of money. Багато грошей. When they woke up the next morning, Коли наступного ранку вони прокинулися, they had changed the currency. валюта якби помінялася. You remember the coupon? Пам'ятаєте купони? Okay. She didn't have enough money to buy a loaf of bread. І вже цих грошей було навіть недостатньо, щоб купити буханку хліба. If you're expecting to depend upon your money you've got saved up, Якщо ви думаєте, що ваші гроші допоможуть вам зберегти здоров'я, forget it. то забудьте про це. We've got to learn how to depend upon God and upon what He's teaching us today. Ми повинні бути залежними від того, що нас вчить Бог. There's a place in Japan called Fukushima. В Японії є місце, яке називається Фукушіма. Anyone ever heard of Fukushima? Чули ви про це місце? Фукусіма, атомна станція. Yes, that's right. Так, You've got your Chernobyl in Ukraine. так, як Чорнобиль, власне. When that happened in Fukushima, Що там трапилося? Фукусіма. the day before the stores looked like that. До того, дивіться, магазини були повні продуктів, The day after, they look like а that. через день були порожні полки. Svetlana tells me that's what happened when the war started here. Я йому сказала, що це саме сталося на початку війни на Україні. 2 days, everything was gone. Так, через 2 дні вже нічого не було на вулиці. It's going to happen again. І це знову може трапитися. We can't be depending upon the world. Ми не можемо бути залежними від світу, чи покладатися краще. In every major city, В будь-якому великому місті, whether that's Kiev чи то Київ, or New York чи Нью-Йорк, or Beijing, або Пекін, in the city, в місті великому, there's enough food to feed people for 3 days. достатньо їжі на 3 дні, на 3 people, 3 days. на 3 людей на 3 дні. What's going to happen on day 4? А що трапиться на 4-й день? And we're going to get to day 4 one of these days. We're going to get to the point where we can't go to the market and buy food anymore. Так, може наступити день, коли ми прийдемо в супермаркети і там не буде зовсім продуктів. We got to be preparing now. Тому вже зараз ми повинні бути приготовлені до цього. Now, in America, there's a filling station on every corner. В Америці ці заправочні станції на кожному кроці. We stopped at filling stations all the way here from Romania yesterday.
І вчора ми теж, як Last 2 years. їхали, то теж були ці станції. One of these days they won't be there. Але одного разу може статися так. In Fukushima, they were going to a distribution point to get enough gas to heat their houses. В Фукушімі після цього люди приходили до спеціального пункту, де просто видавали газ для того, щоб обігріти свої будинки. Every once in a while, we see a picture of what we're going to be facing in our futures. І ми можемо бачити на цих фотографіях, що буде в майбутньому. We need to learn to take care of ourselves. Тому ми повинні навчитися піклуватися самим про себе. This is my water bottle. Це моя пляшка з водою. You see something in there? Ви бачите щось там всередині? Чаркол? You hear it? Is it charcoal? I'm asking them, not you. Ні, I asked. А, трава якась, напевно. This is charcoal. Це вугілля. I'm going to show you how to make charcoal. Вугілля активоване. Вугілля, воно фільтрує воду. I'm going to show you how to make activated charcoal. І я вам покажу. This is one of the most valuable medicines you can have in the last days. В останні дні це буде найбільш доступне ліки для нас. I put it always in my water bottles. Я завжди кладу його в мою воду. Because water can have all kinds of chemicals and microorganisms in it. Тому що в воді може бути багато різних хімічних речовин і мікроорганізмів, і вугілля очищає. It filters and cleans my water. І цей фільтр очищає воду. Now, there are 6 things common in almost all diseases. Майже у всіх хворобах є 6 таких основних факторів. We need to learn how to deal with each one of these. І ми повинні навчитися, як нам поступати з кожним з них. First one is toxicities. Перше – це токсичність. We need to talk about Chernobyl one of these days. І одного дня ми будемо говорити про Чорнобиль. What year did that happen? Що сталося тоді? 1986. 96 рік. Атомне зараження. The reactor melted down. Реактор. Explosion. Explosion. Right? It was putting out a lot of radioactivity. І дуже багато було радіоактивності кругом. When did that stop? І The emissions of radioactivity. що спричиняє цю радіоактивність? It didn't. It did not. Radioactive isotopes are strongly released from that reactor. Right. There was an explosion at Так, в Chernobyl, Чорнобилі був вибух, releasing radiation. Багато радіації було. It's still releasing radiation. І воно ще й досі ця радіація звідти йде. It will release radiation for the next 1,000 years. Якби ми могли зменшити цю радіацію на наступні 1000 років. Except for the fact that Jesus is going to come and put an end to all that mess. Якщо раніше Ісус Христос не прийде і не покінчить цим. And it causes many problems. То ця радіація спричинює багато хвороб, But багато проблем. I'll show you a program to protect yourself from radiation. Я покажу вам програму, яка допоможе захистити вас від радіації. And it came from a doctor living in a place called Nagasaki. І ця програма, придумав лікар, який живе в Нагасакі. You ever heard of Nagasaki? Ви чули про Нагасакі? You had Hiroshima Так, Хіросіма і Нагасакі. and Nagasaki. Так. He worked in a hospital in Nagasaki. Він працював в лікарні в Нагасакі. Many people were killed by the initial explosion. Багато людей загинуло після того вибуху. More people died of radiation poisoning. Багато людей померло від отруєння радіацією. In his hospital, В його лікарні no worker ні один працівник, or no patient ні один пацієнт got radiation poisoning не мали цього отравлення радіацією. because he had been studying radiation. Тому що він досліджував радіацію. Now, he didn't know about the atomic bomb. Він знав про цю атомну бомбу. How many of you have ever had a X-ray, a röntgen? Хто з вас рентген проходив? Yeah, your teeth, you got radiated. Ви теж були Опромінені. And it is still in you.
І він все ще знаходиться в вашому організмі. Це радіація. We have radiation coming from the sun. Від сонця теж йде радіація. правда? We got radiation coming from the earth. Радіація від землі також йде. And he was studying, what can we do to protect ourselves? І ми будемо вивчати, що ми можемо зробити, щоб захистити себе від нього. I will show you what he recommended. І я вам покажу, що цей лікар рекомендував. And if you follow his recommendation, you don't have to worry about Chernobyl or Fukushima or anything else that's going to happen. Якщо ви будете слідувати цим рекомендаціям, то вам не потрібно переживати про Чорнобиль, Фукушіма чи інші. We live in a toxic world. Тому що ми живемо в токсичному світі. Then there's microorganisms. Наступний фактор – це мікроорганізми. They're everywhere. Вони всюди. But we can protect ourselves from those things. І від них ми теж можемо себе зберегти. Inflammation. Запалення. It's basically, that's part of every chronic disease. Це частина будь-якої хронічної хвороби. Diabetes, Діабет, heart disease, серцеві захворювання, cancer, рак. it's all an inflammatory process. Це все процес запалення. I'll show you one thing that can take away inflammation. Я покажу вам одне, те, що допоможе вам це запалення удалити. Then there's weakened immune systems. Наступний фактор – це слабка імунна система. We weaken our immune systems on purpose. І ми ослабляємо нашу імунну систему з певною метою. You like sugar? Ви любите цукор? It kills the immune system. Він убиває нашу імунну систему. Every year I used to do a cancer seminar in Japan. В Японії теж проводилися семінари про рак. And all the people had cancer. І всі люди мали рак. And I'll be showing you one here in a few minutes. Я покажу вам через кілька хвилин. But a question I always asked them, Я завжди задавав їм питання. what time do you go to bed at night? О котрій годині ви йдете спати? All of them between 11 and 1 in the morning. Всі сказали, що між 11 і до 1 ночі. That greatly increases cancer risk. І це дуже збільшує ризик виникнення раку. You should go to bed at 9 o'clock at night. Вам слід йти спати о 9 годині. But there's other qualifications here. Like, you need to go to bed in a dark room. Так, і ви повинні спати в темній кімнаті. They've done a study on this. Про це теж були певні дослідження. If you have any artificial light in your room, Якщо в вашій кімнаті є будь-яке штучне освітлення, it increases all cancers. це воно збільшує ризик раку. So here's what I want you to do tonight. Так що ви можете зробити сьогодні? Now, if it's moonlight, not a problem. Якщо є місячне світло, це не проблема. That's not artificial, that's from God. Бо це від Бога, це не є штучне освітлення. Turn out the lights, Вимкніть світло, lay there in bed, ляжте на ліжко, lay there until your eyes get used to darkness, щоб ваші очі звикли до темноти. then open your eyes. Тоді відкрийте ваші очі. Any light І дивіться, чи є якесь певне світло. coming in around your door? Чи може з дверей якесь світло просочується. Do you have a little clock there with a luminous dial? Може So у you can вас see є what time it is? годинник певний там з люмінесцентним вимкненням. Do you keep your light on in the bathroom? Ви можете вимкнути чи подивитися, чи немає в ванні світла. Increases all cancers. Все це світло збільшує ризик раку. It needs to be dark at night. Тому вночі, коли ми спимо, повинно бути темно. So anyway, our immune system, it needs to be kept strong. If you stay up late, you weaken your immune system. Тобто, як ви стаєте, лягаєте пізно, то ви ослабляєте свою імунну систему. And you weaken your cardiovascular system. І також ви ослабляєте свою серцево-судинну систему. All right, radioactive isotopes, that's Chernobyl, Fukushima. Наступний фактор – це вільні радикали, якраз які виникають саме під час Чорнобиля і Фукусіми. And another way is the way we think. Наступний фактор – це те, що ми думаємо. I'll spend one class just on the way we think. Я проводжу заняття чисто по цьому питанню, по цій темі, що думати. It's amazing how many diseases our mind causes.
Дивовижно, як багато хвороб виникає саме неправильне мислення. How many diseases are there? Скільки хвороб тут ви бачите? How many diseases have doctors or scientists named? Скільки хвороб визначають лікарі і науковці? About 100,000 different diseases. 100 тисяч хвороб. We live in a sick world. Ми живемо в хворому світі. I'm going to ask you a question. Можу я вам задати питання? Think before you answer. Подумайте, перш ніж ви скажете. Whenever I say that, Що б я не сказав? it means whatever you answer is going to be the wrong answer. Що б ви не сказали, це була б неправильно. I ask my students, Я запитую своїх учнів. okay, and this is the question. Таке питання. Where does disease come from? Звідки походять хвороби? And they'll say, the food you eat. Вони говорять, від їжі, якою ми їмо. Eating sugar. Їмо цукор, You know, drinking alcohol, smoking cigarettes. п'ємо алкоголь, куримо цигарки. 9999, whatever. No, it's not it. Все це не Right? Where does all disease come from? То звідки походить хвороба? Ослаблений імунітет. Weak immune system. A weak immune system? От нервов. Nerves. От нервов. Nerves. Nerves? Mind? From sin. Huh? Sin. Sin. Sin? No, but let me ask you a question. This will give you the answer. Where did sin come from? From Satan. From Satan. From Satan. Satan. All diseases came from Satan. Так, всі хвороби від сатани. Всі хвороби від сатани походять. Satan has a laboratory. В сатани є лабораторія. Do you know that? Ви знаєте це? You know where that is? Ви знаєте, де вона? It's sitting in your chair. Вона сидить в вашому стільці. В голові. В вашому стільці. You are laboratory. Ви самі це лабораторія. Now, Isaiah says something interesting. І Ісая говорить щось цікаве. God knows the end from the beginning. Бог знає кінець від початку. Do you believe that? Ви вірите в це? When he created Lucifer, did he know what was going to happen? Коли він створив Люцифера, він знав, що трапиться. He knows the end from the beginning. He knows everything. Він знає кінець від початку, знає все. Now, I can't explain that. Я не можу цього пояснити. He makes this beautiful, perfect being, Він створив досконалу, чудову істоту, the bright and morning star, the head of all the angels. який був головою всіх ангелів, що був світоносним, так, ангелом. He knew what he was going to do. Але він знав, що він буде робити. Бог знав, що буде робити. And he knew what you would do. І він знає, що ви будете робити. He gives us a power of choice. Він дав нам право вибору. So when God created the earth, Коли Бог створив землю, let the earth be filled with trees and everything else out there. він наповнив землю деревами і всім іншим. Could he see July 2025 in Ukraine? Чи Бог бачив тоді липень 2025 року? Да. Could he see the diseases we'd be dealing with? Чи він бачив хвороби, з якими ми будемо з вами боротися, мати діло? Before there was a disease, Ще до того, як вони виникли. there were 0 diseases in the Garden of Eden. В Едемському саду було 0 хвороб, не було зовсім хвороб. But God knew what Satan would be able to do in the future. Але Бог знав, що сатана зможе зробити в майбутньому. So here's what God did. І що зробив Бог? He made the cure for every disease and he put it in nature. Він створив будь-яке лікування для будь-якої хвороби і це помістив в природу. He didn't put it in a pill bottle. Він не помістив у пляшечку з ліками. He put it out there. Він помістив їх назовні. If we'd studied God's creation, Коли ми вивчаємо Боже творіння, we could find a cure for every known disease. ми можемо знайти лікування для будь-якої відомої хвороби. Have you heard of HIV positive? Чи ви чули про HIV causes AIDS. Human
що причиняє СПІД, цей ХІВ, як він називається? Hip virus is a spin in Bulgaria. СПІД, yes. Ну, вірус. Цей вірус, так. It's a virus, okay. Вірус, yeah. Okay? I was working in the country of Kenya. Я працював в країні Кенія. One of my students was a master herbalist. She knew herbs. Одна з She knew plants знала рослини, одна студентка. very well. Дуже добре знала ці всі лікарські рослини. She had found a combination of plants І вона їх комбінувала. that if you had the virus, Якщо ви маєте вірус, took this combination, приймайте ці ліки, цю комбінацію трав, it would kill it. і цей вірус вбивався. Basically, she found a cure for AIDS. Тобто, фактично, вона знайшла ліки від СПІДу, хоча вважається. One day she didn't come to class. Одного разу вона прийшла на I заняття. said, where is she? І I asked the other students, where is she? запитав, де вона. Oh, she's sick. Вона хвора. Вона не прийшла на заняття і не запитує, де вона. Вона захворіла. The next day she didn't come to class. І наступного дня вона не прийшла. She's still sick. Вона все ще хворіла. On Friday, they diagnosed what her problem was. І в п'ятницю їй поставили діагноз, в чому була проблема. She had malaria of the brain. Вона мала малярію в мозку, She died on Sabbath і вона в суботу померла. and never wrote down or told anybody that combination of herbs. І вона нікому не розповіла саме ці її комбінації цих трав. It's still out there to be discovered. І їх все ще досліджуються, ці рослини. If we could study God's creation, Якщо ми досліджуємо Боже творіння, 100,000 diseases, 100 тисяч хвороб, not a problem. це не проблема. Okay. How many types of perfect health are there? Скільки є типів здорового способу життя? Здоров'я. Скільки типів здорового? 8. 8. There's just one. Ні, тільки один. All right, you mentioned 8. That's the laws of health. What say that? The 8 laws of health. The 8 laws of health. New start. Nutrition, exercise, water, sunshine. Це принципи, так, це здорове життя. Folks, there are not 8 laws of health. Законів. Немає, не 8 законів здоров'я. There are 15 laws of health. Є 15 законів здоров'я. Those 8 come from one paragraph in a book, Ministry of Healing. Ці 8 йдуть із книги «Служіння зцілення». If you read through Ellen White's writings, Якщо ви читаєте твори Елен Вайт, she mentions 7 more. вона згадує ще 7 законів здоров'я. You know what one of them is? Знаєте, які я не згадав? Cheerfulness. Радісність. That's in your mind. Це в нашому мисленні. How many diseases begin in your mind? Скільки хвороб починається з нашого мислення, нашого розуму? Всі. 90%. 90%. 9 з 10 вона пише. And that's your attitude, the way you think. І це те, про що ви думаєте. We're dealing with 100,000 diseases, Тобто ми стикаємося, маємо справу з 1000 хвороб, and 90%, that means 90,000 of them begin right here. а 90 тисяч тих хвороб починається з мозку If we нашого. could just think right. І треба лише навчитися думати And правильно. I'll be talking about that. І ми будемо про це говорити. But let's go back to what I talked about this morning. Але давайте повернемося до того, що ми говорили зранку. My oldest sister. Моя старша сестра. How old was she when she died? І скільки років їй було, коли вона померла? 68. 69. Ні, 69. But our great grandmother? А моя прабабуся? 96. Our grandmother? 96. Бабуся теж 9. Our mother? Мама 96. Kathy, 69. А Кеті сестра 69. Why? Чому? She had that anger, that unforgiveness in her heart. Вона мала в серці злість, таку непробаченість. Psalm, 139 verses 23 and 24. Probably Psalm 138. Псалом 102. Psalm 130
in your Bibles, you lose one song, 138. 38, ну, 138, ага, 23 and 24. 23-24 вірш. Search me, O God, and know my heart. Досліди моє серце Try me and know my thoughts. і мої думки. See if there be any wicked way in me, Подивися, чи ну, я не йду по злому житті. and lead me in a way everlasting. І поведи мене по правильній дорозі. We need to pray that every day. Ми повинні молитися так кожен день. You got someone in your heart you've never forgiven? І, можливо, в когось із вас є той, кого ви ніколи не простили. There's someone out there that hurt you, and you say, I'm mad at that person. Можливо, хтось ранить вас, і ви кажете собі, я не хочу зустрічатися з цією людиною. It's killing you. І це вбиває вас. They don't even know it, Вони навіть не знають цього, but it's killing you. але це вбиває вас. We got to make sure we have peace in our heart for everybody. Ми повинні бути впевненими, що в нас в серці мир до всіх. Now, this is the best definition of disease that you're ever going to find. Тут ви бачите найкраще визначення, що таке хвороба з усього, що є. Це, до речі, теж книги служіння зцілення. I love the quote. Мені подобається ця хвороба – це спроба природи звільнитися від станів, що виникають внаслідок порушення законів здоров'я. So now let me ask you a question. Дозвольте мені вас дещо запитати. How do you know you have a disease? Звідки ми можемо знати, що ми хворі, що в нас якась хвороба? How do you know you're sick? Як ви можете знати, що ви хворі? You feel bad. You feel bad. And we call those symptoms. Ми це називаємо симптомами. When we got a symptom, Якщо у нас є якісь we симптоми, know something's broke. ми знаємо, що щось неправильно. Right? Now let's look at a few common symptoms. І ми зараз подивимося на таких кілька загальних симптомів. Coughing. Кашель. Right? Is coughing a disease? Чи кашель це хвороба? No. Ні. But what happens if you got a cough and you go to a doctor? Але що відбувається, коли у вас, наприклад, кашель і ви йдете до лікаря? They're going to give you something to stop the cough. A Лікар cough вам, suppressant. лікар вам дає Ліки. від кашлю, щоб його просто удалити. Why were you coughing in the first place? Але чому ми кашляємо? В першу чергу треба подумати. Something's irritating the lungs. Щось подразнює наші легені. It's trying to get it out. І тому організм хоче його вивести з легень. Now, when you get a chest cold, Коли у вас, наприклад, when you get a virus in your lungs, коли вірус приходить в легені, that's very bad. дуже погано, це дуже погано. But there's a way to get it out. Але є спосіб, як його звідти вивести. And I'll show you a treatment for clearing the lungs. Я вам покажу лікування, як нам очистити легені. How about pain? Щодо болю? How many like pain? Хто з вас любить біль? Pain is a gift from God. Але чи ви знаєте, що біль – це дар від Бога? If you don't want to feel pain, Якщо ви не відчуваєте болю, get a case of diabetic neuropathy. Діабетики не відчувають болю. You step on a nail or something, І ви можете наступити чи на гвіздок, чи на you can't feel it. і ви не відчуваєте цього. No pain, wonderful. Як чудово, що немає болю. But also, you don't take care of the problem in your foot. Але ви тоді не побачите, яка проблема у вас на нозі. It becomes infected, Інфікована може бути нога. and you lose your foot, your leg, or your life. І в кінці кінців ви можете втратити і ногу, і навіть життя. If you don't want pain, get a good case of leprosy. Так само і проказа, теж вони не відчувають болю. They lose their fingers and their noses and their toes. Вони втрачають і ніс, і руки на ногах, і на руках. Why? Чому? They have no feeling. Вони не відчувають нічого. And so if they burn themselves, І коли вони можуть гаряче щось they взяти, can't feel it, вони не відчувають цього. which means they're not going to treat it. They're not going to do something for it Ожог. Так, опіки отримують. until finally it becomes infected and they lose their fingers, their nose, І everything. під час цього вони можуть інфіковані бути і так само привести до втрати і пальців. How about fever? А щодо лихоманки, Is a fever a disease? лихоманка – це хвороба? What is a fever? Що таке лихоманка?
A fever is a part of your immune system. Лихоманка – це частина нашої імунної системи. Now, let me just go through the process. Дозвольте мені показати вам цей процес. Right? We got, in our brain, we got a gland called the hypothalamus. Це частинка мозку, яка називається гіпоталамус. When you get invaded by viruses, Коли вірус попадає в організм, your immune system sends a signal to your hypothalamus. імунна система посилає сигнал в цей гіпоталамус. And it says, we need more white blood cells. І вона говорить, що нам потрібно більше кров'яних тілець. How does it get more white blood cells? І як можна збільшити кількість цих It тілець? produces a hormone Вони виробляють гормони, that causes the temperature to go up, які спричиняють підвищення температури. which makes the immune system increase. І це спричиняє тому, що імунна система клітиночки збільшується. That's what you want to happen. І це так потрібно, щоб відбувалося. More white blood cells, Ці кров'яні тільця. less viruses. Чим більше цих кров'яних тілець, тим менше вірусів. Вони просто ці віруси знищують. But what do most people do when they get a fever? А що робить більшість людей, коли в них лихоманка? Підвищення. They're going to take some type of a tablet. Вони беруть певні таблетки. And what's that tablet for? І для чого ці таблетки? Понизити температуру. To bring the fever down. Так, щоб зменшити температуру, знизити. But that tablet is a poison. Але ця таблетка – це отрута. Aspirin, Аспірин, ibuprofen, ібупрофен. all these things, what do? Що вони роблять? They poison the hypothalamus, Вони отравляють наш гіпоталамус. which means the temperature is going to go down, Це значить, що температура знижується. which means the white blood cells are going to go away, Значить, що зменшується цих кров'яних тілець. which means the viruses are going to proliferate. А і це значить, що збільшується кількість вірусів. A fever is a friend. Тобто лихоманка – це наш друг. It's something that God put in our immune system. Є щось, що Господь вклав в нашу імунну систему. See, we got a problem in today's world. We have problems in our world today. Сьогодні в нас багато проблем в світі. The way we think. Коли ми думаємо, We've been trained by the medical community. Ми всі навчені якби спільнотою медичною. Whatever your problem, just take a pill. Навчені тому, що яка б проблема не була, прийміть таблетку. What do people do when they have high cholesterol? Що люди роблять, коли в них високий рівень холестерину? Is there medication you take for high cholesterol? Чи є якісь медикаменти, які зменшують рівень холестерину? Є. The statin drugs. Статиника. But here's the problem. Але вони спричиняють проблеми. They increase your risk of getting diabetes. Вони підвищують ризик виникнення діабету. You don't want diabetes. Ви ж не хочете діабету. Okay? But you think if you got this mind that medicine takes care of all your problems, Якщо ви думаєте, що дійсно медикаменти вирішать ваші проблеми, you keep taking the medication that brings your cholesterol down, ви приймаєте ліки, які знижують рівень холестерину, but now you're going to get a medication that takes your glucose down. і також ці медикаменти знижують рівень глюкози в крові. What does that do? І що це, до чого це спричиняє? It increases your chances of dying by 20%. І ці ліки збільшують ризик смерті на 20%. Now down here in the bottom there's a reference. І тут є ссилочка, кого цікавить, звідки ці дані. New England Journal of Medicine. Це новий журнал медицини 2012 рік. По ній можна знайти. It's a major medical magazine in America. Це такий найголовніший медичний журнал в Америці. They're telling you you're going to die sooner taking those drugs. І якщо ви приймаєте ці ліки для зниження холестерину, то на 20% збільшується ризик. Скоріше ви помрете від них, від діабету. Let me ask you a question. Дозвольте вас дещо запитати. Is cholesterol good or is cholesterol bad? Чи холестерин це добре чи погано? It's good. It's good. Where do we get cholesterol from? Звідки ми беремо холестерин? From the liver. З I know печінки. you got it. Sorry. Жири.
The Жири. liver produces all you want. Наша печінка Печінка виробляє Our problem is we eat things that had livers. We eat things that have a liver. Ми їмо їжу, ну, яка якраз і сприяє тому, що Do fish have livers? риба, Do fish have livers? ну, риба має теж печінку. What's the problem? А, Do fish you have asked. livers? Ага, чи риба має печінку? Do chickens have livers? Чи кури мають печінку? Any creature that had a liver is giving you their cholesterol. Ну, будь-яке творіння має печінку і вони, ну, виробляють холестерин. So if you got high cholesterol, Якщо у вас високий рівень холестерину, quit eating animals. ну, не їжте тварин. Now, when you talk about cholesterol, Коли ми говоримо про холестерин, people say we got good cholesterol and bad cholesterol. люди говорять, що є хороший холестерин і поганий холестерин. What's the bad cholesterol? Який це поганий холестерин? Который забивает наши сосуды. Которые попадают вне. Животні. Животные. Животные. Come to our body from Yeah, that would be bad, but our body's producing cholesterol also. Але наше тіло теж виробляє холестерин. We have two major types of cholesterol, Два основних типи є холестерину. HDL, LDL. Це високої щільності і низької щільності. You familiar with those terms? Ви, ну, можливо, не знаєте цих термінів. Is one of them good and one of them bad? Які з них хороші, які погані. We call LDL Высокая bad cholesterol. Высокая хороший. Так, низької щільності ми називаємо це поганий холестерин, а високої щільності хороший. If I could take all of your LDL cholesterol out of your body, Якщо я заберемо з вашого тіла весь холестерин, your body would collapse ваше тіло просто виплинує. because every cell would explode. Тому що кожна клітиночка вибухне. Because that cholesterol keeps your cells watertight. Тому що цей холестерин якраз тримає вашу Стінка клеточки, оболонку, оболонка. утримує вашу клітинку, все, що там є. It's only bad when it gets too high. Погано тільки тоді, коли його занадто багато. That's when we're eating high-fat diets. Якщо ми їмо їжу з високим рівнем жирів. Let me give you a story. Я вам розкажу історію. A patient came to UC Pines in 1989. В 1989 році одна пацієнтка прибула до Чіпань санаторії. 32 medications every day. Вона приймала 32 різних ліки кожного дня. I've known people who took more. Я знав людей, які приймали ще більше. When she got to UC Pines, Коли вона прибула в Чіпань, she walked like this. вона так ходила. Everything hurt. Все боліло. She had depression. І в неї була депресія. A lot of problems. Багато проблем. So I took a list of her medications. Я взяв від неї список цих медикаментів And I took a list of her problems. і список її проблем. I went to our library at UC Pines. У нас в Чіпанській є бібліотека. Now, she had high blood pressure. В неї був високий тиск. What did the doctors do for high blood pressure? Що лікарі дають при високому тиску? Tell her to drink more water? Вони кажуть, пийте більше води, Tell her to get more sunshine? може більше сонячного світла. What did they tell her to do? Що вони радять робити? Take a medication. Приймайте ліки. All right? We have a book called A Physician's Desk У Reference. нас є книга «Довідник для лікаря». It describes every drug on the market Вона описує повністю всі ліки, які є на ринку. and its major side effects. І основні побочні ефекти, які є. In the side effects, it says it can make you tired. І серед побочних ефектів цих ліків є те, що ви будете втомлені почуватися постійно. So she said, I'm tired to the І doctor. вона дійсно казала лікарю, що я втомлена. What did he do? Що він робить? He gave her a medication for being tired. Він знову дає ліки, щоб вона не була втомлена. But I looked up its major side effects. Але якщо ми подивимося на побочний ефект цих ліків, One of them was her problem. She'd get panic attacks. в неї була ще одна проблема – панічні атаки. So the doctors gave her medication for that. Тому лікар виписує ліки від цієї проблеми.
looked up the major side effects, А ця спричиняє який побочний ефект? made her sick. От. You see what was happening? Ви бачите, що відбувається? І таким чином. She was taking medications for side effects of her medications. Тобто вона приймала ліки від побочного ефекту інших ліків. Now, the second angel's message. Well, now, let's go to the fourth angel's message. Fourth angel's message. Воно називається чотири ангельські Do you вісті. know there's a fourth angel's Ви message? знаєте, що є чотири ангельські вісті? Where's it found? Де вона знаходиться? Revelation chapter 18. В 18 розділі. Вийде з Вавилона народний. Yes, right? It says basically, Да. Babylon the Great has fallen, is Так, fallen. перше це великий Вавилон упав. In verse 4, І четвертий вірш. it says, come out of her, Вийдіть з my неї, people. люди. Now you have to understand, Babylon is not a church. Але Вавилон це не церква. Babylon is a way of thinking. Це спосіб мислення. You know what building that is? Ви знаєте, що це за будівля? That's the General Conference of Seventh-day Adventists. Ага, це будівля Генеральної конференції наша. The Adventist church is in Babylon. Чи хіба є адвентистська церква Вавилону? It's what we think. Ні, це те, що ми думаємо. Let me give you an example. Я дам вам приклад. I used to teach at a place called Hergelia in Romania. Ага. Я викладав у Хергілії, це теж санаторій в Румунії. And they had a education director named Daniel. Ну і якби директор цього санаторія Деніел. I'm getting ready to teach that morning. І про це я The first morning, I'm getting ready to teach. перший ранок я мав викладати там. And he asked me a question. І He, the education director, і він задав мені питання. are you going to give them a test at the end of the classes? Чи ви будете давати контрольні роботи або тести в кінці занять? I says, I don't like tests. Я не люблю тестів. I think tests are Babylonian. Я дам тільки тест про Вавилон, про Вавилон. He says, but if you don't give them a test, they're not going to listen. Якщо ви не будете давати їм тестів, вони ж не будуть They're слухати. not going to take notes. Вони не будуть записувати. So I get in front of the class Отже, я почав це заняття and I said, I don't like tests. і кажу, я не люблю тестів. And they said, neither do we. Вони були раді. And I says, I think tests are Babylonian. Але, буде тест про Вавилон. What a coincidence, so do we. Ну, So do we. The student said, so do we. We think they're Babylonian. ми теж думаємо про Вавилон. But I said, we got a problem here. Але в нас тут проблема. You all have Babylonian thinking. У вас всіх вавилонське мислення. And so we're going to get a test when we get done. Тому ви не зможете цей тест пройти. Our whole system of education is Babylonian. Вся наша система освіти вавилонська. Teach so you can pass the test. Тому навчіть, як пройти тести. Okay? When you get done, you can forget it because you passed the test. Якщо ви цього не зробите, то ви цей тест не пройдете. Okay. So anyway, this lady, Отже, ця жінка, after I found out what's causing her problems, коли я дослідив, що спричиняло її проблеми, she went from 32 medications тобто вона приймала спочатку 32 різних ліків, to 4 medications in one day. і ми зменшили їх до 4. Why not all of them? Чому не всі ми відмінили? Some medications you can't stop right away. Вона не могла зупинити приймати деякі з них. After 3 weeks, Через 3 тижні she was taking no medications, вона вже не приймала зовсім нічого. walking 10 kilometers a day, Вона вже могла пройти 10 кілометрів. completely well, І повністю добре почувалася. because we changed her lifestyle. Тому що ми змінили її спосіб життя. But that's not the end of the story. Але це ще не кінець історії. She was so happy. Вона була настільки щаслива. She couldn't wait to get home and show her husband, I'm a new woman. Вона повернулася додому і сказала чоловіку, що я вже нова жінка. She lived down in Florida. Вона жила на нижньому поверсі. She drives down to Florida.
She drives her car to Вона Florida, їхала на своїй машині, goes into the house. ну і до будинку під'їхала. Her house, she goes. And she's looking for a husband. Вона дивиться на свого чоловіка, подивилася. Can't find him. Не могла знайти його. She goes into the kitchen. Вона йде на кухню. And laying on the kitchen counter, there's a letter for her. І бачить, що на столі лежить лист для неї. I'm sorry to tell you this. Мені шкода, що я це говорю тобі. I have left you Я залишаю тебе. for a man. For a man. Ну, що теж. He was going off with a man, not a wife. A man. Тобто він до іншого чоловіка пішов, не до жінки. At that point, she's got two choices. І в цей момент в неї було два вибори. See, when she got there, she was on the top of the mountain. When she got to Florida, her emotions were at the top. Коли вона приїхала на Флориду, її емоції були на самому верху. She's got a choice. І тепер в неї був вибір. Stay on top, Залишатися там go back down in the valley. Або опуститися до долини. She chose to stay on top І вона вирішила залишитися там на and верху. never got those sicknesses again. І вона ніколи знову не мала цих хвороб. Had she gone down here, Якби вона пішла, опустилася вниз, it all would have come back. то всі ці хвороби, все старе вернулося. Now, there's a reason why I tell you that story. Чому я говорю вам цю історію? Hopefully, while you're here, Можливо, чому ви тут? you're going to learn a lot of things. Ви вивчите багато чого. You're going to have a closer walk with God. Ви будете мати більш таке тісне ходіння з Богом. You should be feeling better. Ви повинні почувати себе краще. You should be on top of the mountain. Ви повинні бути на верхівці гори. Then you go home. Тоді ви поїдете додому. Be careful. Але як ви поїдете додому, будьте обережні. Satan doesn't want you up here. Сатана не хоче, щоб ви були там на горі. He wants you down in the darkness, Він хоче, щоб ви опустилися в темноту. in the cold, sinful valley. Щоб ви опустилися в цю гріховну, холодну долину. I was working in India. Я працював в Індії. I used to have a beard. Бачите, що This is my translator. це мій перекладач, Here's the patient. а це пацієнти. And there's one, and there's one. There are the That's a patients patient. everywhere. So the person would tell me what their problem was. І людина підходила і розповідала свої проблеми. I'd been in the area long enough to see what was available. I was there for a while. Він був вже там In деякий India. час в Індії. I saw what herbs, what foods were available. І я бачив, які там трави лікарські доступні, яка їжа доступна. I say, do these things here. І він говорив, робіть те, те, те. Now, have any of you ever been to India? Хтось був у вас в Індії? Okay. When an Indian, any of you been to Bulgaria? Хтось був в Болгарії? Okay. I was preaching. Дуже давно. Okay, I was preaching in a place called Novih Zagor. Yeah. Novih Zagor. Я був в Болгарії і Новозагора. And I was preaching in a church, ви в церкві. and I was, speaking away, and people were doing this, І люди кивали головами. В Болгарії. and I felt I'm really getting through to them. Розумів, вони мене добре розуміють. А в Болгарії навпаки. Так, то... And afterwards they told me this means this. Так, і тоді йому сказали, що отако це означає ні, а отако означає так. When India, when they say yes, А в Індії, коли вони кажуть так, it's not this, це не так, it's not це this, не так. it's this. And so what they would hold out their hand, І коли вони простягують руку, big smile on their face, усміхаються, кивають головою. tablets. Таблетки. See, they got Babylonian minds. Тобто в них вавилонське мислення. And I said, no, let me go over the list I told you. Дайте я розкажу вам. The things I suggested that they do. І в мене є список, що я вам рекомендую робити. Eat some papaya seeds, Це, наприклад, насіння папаї. which is great for malaria, Дуже добре для малярії. great for parasites. Parasites. Паразити. Паразити. Okay. Паразити.
drink more water, більше випийте, but they say tablets. але дайте нам таблетки нам. So I went out to a English chemist shop, a pharmacia, Ну, фармація, ну, тобто аптека. and I got simple І vitamins. я купив прості вітаміни в аптеці, Vitamin C, B complex, вітамін whatever. С і так далі. I would cut them in strips, Я порізав їх на такі полосочки take them together. і скріпив їх разом. It's more spectacular that Це way. більш так, ну, видовищне було. Then they tell me their problem. І коли вони розказували люди, ці пацієнти, мені про проблему, I tell them what to do. я сказав їм, що робити. Then I reach under the table. Витягав цю стрічку, ну це Big, long line of these tablets. цей смужку з таблетками, з цими And вітамінами, that's give it to them. давав їм I say, take one of these every day і казав, приймайте це кожен день. with 8 glasses of water. І 8 Now, nothing else, they're going to get their system flushed. ну, і більше нічого, ну, щоб очистити, омити систему, всю. They're going to become well hydrated. Щоб вона була добре, ну, не зневоднена, а навпаки, насичена водою. And if they did the other things I suggested, Це, що я їм ще ну, пропонував, they would get well. і це працювало добре. But because they had Babylonian minds, Але за їхнього вавилонського мислення, they said, that was a powerful tablet. вони думали, що це дуже така сильна таблетка, яка допомагає. That's a Babylonian mind. Це вавилонське мислення. And we've got Babylonian minds. І ми теж можемо мати вавилонське мислення. Back in America, Тепер вертаємося в Америку. almost everyone my age Майже кожен з віку Дона takes at least one medication a day. приймає хоча б як мінімум одну таблетку. More often, it's more like 5 medications a day. Ще частіше це 5 таблеток. Back in my country, В моїй країні almost everyone my age has this little belly. They're like they're майже 8 months кожен, pregnant. майже кожен в цьому віці має досить такий великий живіт. That invites disease. Ну і це спричиняє хвороби. You know, we got to make a choice. Але в нас завжди є вибір. What's worse, Що вибираємо? the disease Хворобу or the treatment for the disease? о лікування для цієї хвороби. You know, people with cancer, Люди мають рак, chemotherapy, хіміотерапію проходять, radiation, радіацію, surgery. хірургічне Now, I'm втручання. not against surgery. Я не проти операцій. If you can cut the cancer out, cut it out. Так, коли просто цей рак вирізають. But chemotherapy Але хіміотерапія ruins the immune system. руйнує нашу імунну систему. And radiation Радіація так само. ruins all the tissue around the site of the cancer. Теж руйнує всі тканини, які ну, там, навколо раку. And at the end of the day, І в кінці дня it will prolong your life 2 or 3 months. ну, вони можуть продовжити тільки життя на 2-3 місяці. But if you take chemotherapy, Але якщо ви приймаєте хіміотерапію, what's your quality of life during those 2 or 3 months? Ну, What's the quality of your life? якість вашого життя, It's misery. ну, набагато зменшується, знижується. Okay. Now, does anyone know what happened between 1918 and 1919? Чи хтось з вас знає, що трапилося між роком 1900... Ні, World War I ended in 1918. 18 рік, World War 1918, I. Перша світова війна закінчилася. But that same month, Але в цей самий місяць, now World War I, Перша світова війна, it killed about 35 million people. вбила близько 35 мільйонів людей. But by the end of that month of November 1918, Але в 1918 листопаді there was something else that was going to kill upwards of 100 million people. щось трапилося, що вбило 100 мільйонів людей. Холера. Ага, Холера. Spanish flu. Okay?
influenza. But there's one place people were not dying. Але було одне місце, де люди не помирали. Anyone recognize that place? Ви можете пізнати це місце? Battle Creek. Battle Creek Sanitarium. Now, Санаторії Батл Кріку. besides him, does anyone know their main doctor at Battle Creek Sanitarium? Хтось знає головного лікаря? Келлог. John Harvey Kellogg. Nobody died of Spanish flu in Battle Creek Sanitarium. Ніхто не помер від цієї іспанки в санаторії. He wrote an article. I've got the article of what he did. І я читав його статтю, що він робив тоді. If we would do what he did, Якби ми це робили, we would have the same у results. нас були б ті самі результати. And it's very simple. І це дуже просто. First of all, Перш за все, he increased the fiber in the diets of his patients. він збільшив прийом продуктів, які мали високий рівень клітковини. What is this? Флаксід. Льон. Linseed, right? Flaxseed, linseed. Флаксід. Okay. What's good about this? Що добре в львіному? Омега-3 жири. Omega-3, good. Anything else? Файбер. Anti-inflammatory Клетчатка. Файбер. and fiber. Білки. Three fantastic things from one little food. We should be eating this every day. Ми повинні їсти кожен день. Grind it up fresh. Свіжим треба молоти Sprinkle it on your і food. посипати. You got your omega-3s, you got your anti-inflammatory, you got your fiber. І будете мати, це протизапальну дію там має, і будете мати клітковину. Second thing, Друге, all of his patients had 4 liters of fluids a day. всі пацієнти, друге, що Келлог вів, це всі пацієнти мали пити 4 літри води. Now we should be drinking at least 3 liters of water every day. Найменше ми п'ємо, найменше, що ми п'ємо 3 літри. You drinking your water? Ви п'єте воду? You better. Не могу оставить. Your body is 70% water. Наше тіло містить 70% води. He also would give them, they'd get hydrotherapy treatments. Також Келлог проводив процедури гідротерапії. Old and young alike. Всіх людей, для всіх людей, для дорослих. Now, he would do a fourth thing. 4 речі. I usually don't suggest it. Е, I don't suggest number 4. Я вам не рекомендую номер 4. He would give every patient 2 enemas a day. Enemas. Water up in the colon, evacuates. Це А, клізма? Клізму. You know, every day, 2. Давав клізму прям, але щоб виходило це все. Але він не рекомендує це. That's what he would do. Клізмену. I don't, you can do it, that's fine. Ви можете робити, There's a problem there. але тут є проблема. If you don't know how to do it, Але якщо ви не знаєте, як вона діє, you can perforate the rectum. ви можете проколоти просто, там ці органи. And Там, some people it becomes a habit, they like it. і вони, деякі люди просто звикають до цього. If you're drinking 4 liters of water, Якщо ви будете пити 4 літри води, you're taking lots of fiber. ви приймаєте клітчатки. You are cleaning your colon out very well. Ви просто чистите свій кишківник дуже добре. That's all he did. Це ми робили. And nobody died. І ніхто не то робили в санаторії, ніхто не помер. So my recommendation, Отже, моя рекомендація. if influenza comes around again, Якщо знову якась холера чи щось прийде знову, or COVID, або ковід, they're all the same. це те саме. Follow the plan, Слідуйте цьому плану, and God will bless. і вас Бог благословить. Now, what am I supposed to be done? That's good. That's Запитання можна? Can they ask you? yes. They have some Question. Нам розповідали, що кількість води потрібно пити залежно від зросту і ваги. We are taught that we should drink water depend on weight and height. Yeah. Well, that's a nice little formula.
Так, це хороша формула, To me, that's a baseline. але це якби основна лінія, ну мінімум можна так сказати. There are signs of dehydration. Ну, є ознаки ну, втрати дегідрації. Does anyone know what the first sign of dehydration Чи is? хтось знає, які перша ознака обезводнення? Сухість шкіри. Ну, Thirst. ні, це спрага. If you feel thirsty, it's your body saying, give us some water. Якщо ви вже відчуваєте спрагу, то вже тіло говорить, що да, сос, да, що вже You треба. should never feel thirsty. Ви ніколи не повинні відчувати спрагу. It means you should be drinking water all the time. Бо ми п'ємо воду все час. The color of your urine. The color of your urine. Колір вашої сечі, If it is dark, якщо темна колір, you're dehydrated. це значить, що ви обезводнені. It should be almost clear. Вона має бути майже прозора. You ever get dry lips, Якщо сухі губи, dry skin, суха шкіра, dehydration. то теж у вас це Eye problems could be dehydration. то навіть проблеми з очима, це теж може бути обезводнення. Dry coughs, dehydration. Сухий кашель, це теж обезводнення. There's a long list. Дуже великий список. But if we would just drink our water, Але якщо ми п'ємо воду всього, like, and just small sips at a time. ну, просто маленькими ковтками. How much of your body is water? Скільки води в вашому тілі? 70%. 70%. That's where, all right, I'm going to give you some numbers. Я дам вам кілька цифр. Tell me what they are. Скажіть мені, що це таке? 37. 37. Temperature. Кістки? Маса кісток? Bones? No. Кісток набагато більше. Це число. 37. 37 is what they call normal temperature. Ну, нормальна температура. Це вважається 37, це ще нормальна температура. Normal for who? Але нормально для кого? Do you know what your normal temperature is? Ви знаєте, яка ваша нормальна температура? 36. You need to find out. Ви повинні визначити. How do you do that? Як ви це зробите? First thing in the morning, take your temperature. Спочатку зранку міряєте температуру. During the day, take your temperature. Протягом дня міряєте Not температуру. after drinking cold water or hot water. І немає значення, чи п'єте холодну воду, чи гарячу. Average those things out, that's your normal. І, Average those numbers. ну, середня температура з цих цифр – це ваша нормальна температура. My normal temperature, Моя нормальна температура 36. 36. Now it's important for me to know that. І мені важливо це знати. If I go to a doctor, І якщо я йду до лікаря, he takes my temperature. він міряє мою температуру, Oh, it's normal, 37. вона нормальна, 37. What do I know? Але я знаю, I've got a low-grade fever. але я вже розумію, що це в мене вже низький рівень лихоманки. Because my normal is Бо 36. моя нормальна температура 36. You got to know what your normal is. А лікар каже, що 37. All right? Another numbers. Ще одна цифра. 120 over 80. 120, 80. 80. 1208. 1208? 120 Так, over 80. 120 на 80. Тисяч. Злато краще. 20. Is that your normal? Це нормально для вас? We're all different. Ми всі різні. У меня низкая. Yes. Не ще. Yes. If you are a healthy, exercising person, it should be lower. Якщо ви добре займаєтеся фізкультурою, то у вас повинна бути нижче тиск. Mine, when I was really exercising, was 100 over 60. Мій тиск це 100 на 60. Нормально. Now, if I went to the doctor, Коли я пішов до лікаря, he took my blood pressure, він міряє тиск, he'd say normal, 120 over 80. він каже нормально 120 на 80. What would I know? А що я знаю? I'm under stress. Що я в стресі. Something's wrong. My blood pressure shouldn't be that Щось high. сталося недобре і мій тиск підвищився. So we need to know our numbers. Тому ми повинні знати наші цифри. Your body has these are called set points where the body keeps it. Є певні такі пункти, які показують, що на нашому тілі щось не так. All right. Do you have thermostats in your house?
Ну, термометр. Чи у вас є в будинках термометр? Okay? You set it at, let's say, 25. Ну, наприклад, якщо він показує 25. That's where the furnace, whatever's going to keep it at 25. Ну, температура. Это за смерть. Термостат. Он говорит за термостат. А, Как то ты це- нагласишь температуру внутри стаи. А, це видно. Утопление Ага, ну стаи. да. Да, ну, тобто, ну, як у нас бойлер кажуть, що Не температура. бойлер, отопление стаи. Ну, не бойлер, а Температура обігрівач воздуха. такий, я знаю. Ну, вдома температура. Так, що він, допустим, підтримує 25 градусів постійно температуру. Your body's the same way. І так само наше тіло діє. Your Тобто, body regulates your temperature. тобто тіло наше регулює For температуру. me, it tries to keep it at 36. Е, My body tries to keep it at 36, my А, моє temperature. тіло намагається утримувати температуру 36. My blood pressure, it tries to keep it at 100/60. Ну і тіло намагається мій тиск утримувати постійно в 100 на 60. My water table, how much of my body is water? І, ну, якби скільки води в моєму організмі. And this is perfect for everybody, is 70%. Ну і це для всіх добре, і щоб було процент води в нашому організмі 70. If they weighed you right now, Якщо вас прямо зараз важити, and then somehow, let's say you weighed 200 pounds, ну 200 фунтів, це, не знаю, треба переводити. Якщо, наприклад, ви важите 200 фунтів, треба перевести на кілограм. and then took all the water out of your body, Якщо забрати всю вашу воду з організму, okay, you weigh 60 pounds. то ви будете важити 70. Ну, 200 і 70. Ми навіть по цих цифрах можемо зорієнтуватися. Anyway. Просто їх- But if you're not drinking water like you should, Якщо ви не п'єте достатню кількість води, your body will set that 40%, that 70% down. ну, то, звичайно, що буде не 70%, а менше буде. Maybe to 66%. Можливо, тільки 66%. And every time you drink more water than it's used to, Якщо ви кожного разу, якщо ви п'єте більше води, ніж звикли, you're going to go straight to the toilet. він зразу пішов в туалет, ви підете зразу в туалет. But that means you're going to have chronic dehydration. Але це означає, що у вас є хронічне обезводнення. Your brain is 85% water. У вашому мозку 85% води. Your water table's low, it's going to affect your brain. Якщо у вас рівень води в організмі знижується, це, звичайно, що впливає на наш мозок. Your muscles are 75% water. В наших м'язах 75%. All right, have any of you ever run marathons? Якби хтось з вас біг марафон, I was a marathon runner. хтось із вас, якби біг, That's about 43 kilometers. близько 43 кілометри. I like running. Я люблю бігати. But one thing you have to do when you're running, Коли ви біжите, що ви повинні робити? Буду all пить. along the way there's going to be tables. Вздовж цього траси, де біжать марафонці, There'll be стоять paper столи, cups of water, і вони беруть чашку води and you throw it down. і побігають. If you don't drink the water, Якщо ви не будете пити воду, you're not going to finish the race. ви не зможете закінчити навіть цю гонку. Water drinking increases your energy 80%. Коли ви п'єте воду, то вона підвищує ваш рівень енергії на 80%. So you don't feel energetic enough? Чи ви відчуваєте себе достатньо енергійними? Give your muscles some water. Якщо ні, то дайте своїм м'язам води. Your bones are 20 to 25% water. В ваших кістках від 20 до 25% води. Don't drink the water, they get more brittle. Якщо ви не будете пити достатньо води, то ваші кості будуть ламатися. Your teeth are 10% water. Навіть в зубах є 10% води. So we need to make sure we're drinking our water like we should. Ну і тому нам потрібно бути впевненими, що ми п'ємо достатню кількість Now I води. don't know what time we're supposed to be. What time are we supposed to be done? What time? We're past? Yeah. Okay. 10 after 1. Don, very important question. Very important answer. Yeah.
Скажите, воду пить можно после обеда? Фрукты есть можно после обеда? Is it good to drink water after lunch and eat fruit after lunch? Ви маєте на увазі зразу після? Ну да. Right? When we eat our meal, Коли ми їмо якусь їжу під час прийому їжі, your body's produced hydrochloric acid, тіло виробляє кислоту digestive process. і щоб травні процеси What проходять. happens if you drink water right away? Якщо ви п'єте воду під час їди, You dilute the hydrochloric acid. вона розбавляє ці кислоти і процес травлення. So the body has produced more hydrochloric acid, Тому тіло виробляє ще більше цього кислоти. yeah, which is all bad. We shouldn't drink for at least 2 hours after a meal. Да, ми повинні пити воду як мінімум через 2 години після прийому їжі. We drink all of the water before we walk in there. І ми п'ємо її до прийому їжі, до того, як ми підемо. You never drink water with your meal. Але під час їжі не треба. Now, as far as eating fruit after a meal, Що стосується чи їсти фрукти після, we should never eat between meals. ми ніколи не повинні їсти між прийомами, не перекушувати. If you're going to eat the apple, eat it with your food. Якщо ви їсте яблуко, Eat it with your food. якщо їсте яблуко з їжею, But now, have you ever heard that we should not eat fruits and vegetables at the same meal? але не варто їсти фрукти і овочі в той самий прийом їжі. Yeah, that's spirit of prophecy. Дух пророцтва. She mentions that 4 times. Вона назвала 4 рази. Here's what she says 2 times. Here's 2 times. Two meals a day? No, here's what she says 2 times. Це вона говорила 2 рази. For some people, it is not best to mix fruits and vegetables. Для деяких людей це не є найкраще змішувати овочі. You got to know yourself. Ви повинні знати себе. If you eat a cabbage and apple and you get an upset stomach, Якщо ви їсте яблуко і капусту, you mixed a vegetable with a fruit. тобто ви фрукти з овочами мішаєте, Your body's saying, don't do that. тіло говорить не робіть цього. Повишене. But people quote that quote a lot. No more than, can't mix fruits and vegetables. Багато людей змішують фрукти з овочами. But here's what she also says. Here's what Ellen White also told us. Елен Вайт теж говорила про це. No more than 4 things at a meal. Не більше, ніж 4 різних продукти за один прийом їжі. This morning was perfect. Цього ранку було досконала їжа. Tofu, Тофу, kasha, каша, bread, хліб and peaches. і, бачите, 4 items. 4. The perfect thing for your body. It can digest that very well. І це чудова річ для нашого шлунка, і він може добре перетравити. But most people eat 10 or 12 things Але in a meal. більшість людей їдять 10-12 продуктів. Very bad for digestion. One question. Норму льону, яку ви порадите? Flaxseed. How much flaxseed can we eat? As much as you want, really. As much? Not going to hurt you. We are taught not more than 2 tablespoons a day. 2 tablespoons. I don't know where that comes from. But what do you recommend? Я сказала, що нас рекомендують не більше 2 столових ложок, а він каже, я не знаю, які це рекомендації. I think the 2 tablespoons is fine. Sprinkle it on your Це food. добре, якщо 2 столових ложки посипаємо на їжу. Because it's really not your food. It's you want the omega-3s, you want the fiber, you want the Тому що ми anti-inflammatory. отримуємо і клітчатку, і омега-3. But can we eat more than 2 tablespoons? I don't see anything wrong with eating more. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб їсти більше. But what about When I fats? was working in South Africa, Коли я працював в Південній Африці, we were doing a detox program. у нас була така детокс-програма. We were eating a jar of it every morning. Flaxseed? Flaxseed. Ага, то їли прям така, як банка ціла цього насіння. And I'm still alive. Але я все ще живу. But if you eat only flaxseed, it's No, enough. But if you- no, it's something you put on your food. So you need to finish.
All right, she just said it's time, so let's have prayer. Зараз обід уже спізнюється. Ми замість години півтори робити Слава найбільше. Богу, дуже цікаво. We can answer questions next class. Є, на наступному занятті ви зможете.